అందరికీ నమస్కారం. దిస్ ఈస్ ఎ స్టోరీ అబౌట్ మేడ్ ఇన్ ఇండియా ఐఫోన్స్. యాపిల్స్ ఐఫోన్ 15 లాస్ట్ మంత్ మార్కెట్లోకి వచ్చింది. అందరూ టైటానియం ఐఫోన్స్, యూఎస్బి టైప్ సి చార్జర్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. కానీ బిహైండ్ దిస్ బిగ్ స్టోరీ ఒక స్మాల్ స్టోరీ ఉంది. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిన ఐఫోన్స్ లాంచ్ డే రోజే మార్కెట్లోకి అవైలబుల్లోకి వచ్చాయి. యాపిల్ ఇండియాలో 2017 నుంచే ఐఫోన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తుంది. కానీ అవి ఐదర్ ఓల్డ్ మోడల్స్ ఆర్ లోవర్ బడ్జెట్ ఫోన్స్. ఐఫోన్ 14 marked the first time the manufacturer Foxconn started building new models in India. Since 2020, Apple ఇండియాలో వాళ్ళ ఫ్లాగ్షిప్ ఐఫోన్స్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంది. కానీ అవి చైనా ప్రొడక్షన్ కన్నా మార్కెట్లోకి లేటుగా వచ్చేవి. ఈ గ్యాప్ అనేది ఒకప్పుడు 9 months ఉండేది, బట్ ఇట్ వాస్ రెడ్యూస్ టు జస్ట్ వీక్స్ ఫర్ ఐఫోన్ 14. ఇప్పుడు ఇండియా బిల్ట్ ఐఫోన్ 15s ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ మార్కెట్ ఆన్ లాంచ్ డే. దాట్ మీన్స్ మీరు కొన్న ఐఫోన్ 15 ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయి ఉండొచ్చు. In 2022, only 3.3% of world's iPhones were made in India. According to a Bloomberg's April 2023 report, the share of iPhones assembled in India hit 7%. As per JP Morgan's analysts, by 2025, Apple 25% of production India move cheyochu. Supporting this, Foxconn, one of the major manufacturing company of ఐఫోన్స్ $500 million ఇన్వెస్ట్ చేసి ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ సెటప్ చేస్తుంది అని అనౌన్స్ చేసింది. చైనాలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిన ఫోన్స్ ఇండియాలో అమ్మాలి అంటే యాపిల్ షుడ్ పే ఇంపోర్ట్ ఫీజ్. అండ్ ద కరెంట్ మార్కెట్ షేర్ ఆఫ్ ఐఫోన్స్ ఇన్ ఇండియా ఈస్ జస్ట్ 5%. యాపిల్ ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్ చేయటం వల్ల ఇండియన్ ఎకానమీ గెయిన్ అవ్వడంతో పాటు యాపిల్ ఇండియాలో ఐఫోన్స్ అమ్మటానికి వాళ్ళు కట్టే ఇంపోర్ట్ ఫీజ్ అవాయిడ్ చేయొచ్చు. డ్యూ టు దిస్, యాపిల్ ప్రొడక్ట్స్ విల్ బికమ్ వే మోర్ అఫోర్డబుల్ ఇన్ ఇండియా, catering to that 95% of huge untapped market. This is a big win-win for both India and Apple. I hope you got good info about made in India iPhones. Thanks for tuning in. Until next time, take care. మళ్ళీ కలుద్దాం.